Okay. Sir. Good morning. So energy ఎందుకో లేదు, బట్ ఓకే, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్. మార్నింగ్ 8:30 అంటే కొంచెం కష్టం, బట్ తప్పదు. సి ఇన్ డే 2, let's start with an important area, accounting standards. If you remember the previous discussion, our discussion had started with two terminology. One is books of account, second one is financial statements. I told you very clearly, books of accounts has been prepared based upon gap. What is meant by financial statements? And it consists of profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, SOC and notes to accounts. See, why we prepare books of accounts? In simple manner, to find out profit or loss and to find out what is our financial position. But what is the purpose of financial statements, sir? Ante the purpose of financial statement is to inform the information to the stakeholders. Shareholders కాదు. What is the meaning of stakeholders? See, many people will think that stakeholders are nothing but shareholders. That is not correct. Stakeholders means the persons directly or indirectly related to the company. ఎవరు ఉండొచ్చు? షేర్ హోల్డర్స్ ఉండొచ్చు, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఉండొచ్చు, అప్పిచ్చిన బ్యాంకర్ ఉండొచ్చు, మనకి సప్లయర్ ఉండొచ్చు, డెటార్ ఉండొచ్చు, క్రెడిటార్ ఉండొచ్చు, కస్టమర్స్ ఉండొచ్చు, గవర్నమెంట్ కూడా ఉండొచ్చు, ట్యాక్స్ అథారిటీ కూడా ఉండొచ్చు. All the people are called stakeholders. So I told you, as per accounting standards, financial statements will be prepared as per accounting standards. And Indian accounting standards, Ind AS. See, I told you in the previous class, who will prepare accounting standards? And account standards will be prepared by the ICAI. ICAI and our prepare ICAI lo separate body incorporate the body ni ASB. ASB ante accounting standards board. Endama accounting standards board. E board part of ICAI, they have prepared accounting standards. ఎందుకు సార్ సిఎంఏ బోర్డు చేయొచ్చు కదా, సిఎస్ బోర్డు చేయొచ్చు కదా, ఎందుకు వీళ్ళే చేశారు అంటే ఈ జాబ్ వీళ్ళకి అసైన్ చేశారండి. ఎవరు అసైన్ చేసింది జాబ్ వీళ్ళకంటే ఎంసీఏ. ఎంసీఏ అంటే కంపెనీలలో వచ్చింది కదండి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. వీళ్ళు మన ఐసీఐకి అసైన్ చేస్తే ఐసీఐ ఒక బాడీని ఇన్కార్పొరేట్ చేసింది. ఈ బాడీ దే హ్యావ్ ఫ్రేమ్డ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. వన్స్ స్టాండర్డ్ సెట్ అయిన తర్వాత ఎంసీఏఐ రిలీజ్ చేసిందండి. ఎప్పుడంటే ఎంసీఏ రిలీజ్ చేసింది. తర్వాత ఏమైందంటే అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నామండి. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండియన్ పీపుల్ సార్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ నువ్వు చదువుకొని ఇప్పుడు AS 1, 2 ఇవన్నీ కూడా ఫారెన్లో వర్కౌట్ అవ్వవు. ఎందుకు? దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్టాండర్డ్స్. యుఎస్లో వాళ్ళకి ఓన్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, యూకేలో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్టాండర్డ్స్. సి ఇలా డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్స్ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైతే మనకి ఐ థింక్ యు నో గ్లోబలైజేషన్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ గ్లోబలైజేషన్ కాన్సెప్ట్? What is globalization concept? Yes sir, that means మన కంపెనీలో ఫారినర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు, మనం we can invest in foreign companies. సో డోర్స్ ఓపెన్ అయిపోయాయి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఫారెన్ కంపెనీ, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ.
బట్ దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ యాజ్ పర్ దైర్ స్టాండర్డ్స్. మన స్టాండర్డ్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ మెయిన్గా చెప్పాలంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్, వీ హ్యావ్ అవర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. యుఎస్లో దే హ్యావ్ దైర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. కానీ ఇంటర్నేషనల్గా ఫాలో అయ్యే స్టాండర్డ్స్ ఏంటి అంటే యూకే స్టాండర్డ్స్ అండి. యూకే స్టాండర్డ్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ ఇంటర్నేషనల్లీ. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ని ఏమంటారంటే ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. IFRS means international standards. So many countries will follow. What is full form of IFRS? International Financial Reporting Standards. I repeat, International Financial Reporting Standards. These standards are followed internationally. These are globally accepted. ఓకేనా అండి? మరి యుఎస్లో కూడా స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి సార్. యుఎస్ స్టాండర్డ్స్ని ఇండియాలో అయితే ఎవరండి ప్రిపేర్ చేసింది? ఏఎస్బి ఆఫ్ ఐసిఏఐ. మరి అమెరికన్ స్టాండర్డ్లో కూడా సపరేట్ బాడీ ఉందండి, ఏఐసిపిఏ. ఇది మీరు చూసుంటారు మన వాల్స్ పైన అక్కడక్కడ ఏఐసిపిఏ. ఇది కూడా కనిపిస్తుంది ఏఐసిపిఏ. ఏంటి ఏఐసిపిఏ అంటే? అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్స్. సిపిఏ అంటారు కదా సార్, అమెరికన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సర్టిఫైడ్ పబ్లిక్ అకౌంటెంట్స్. ఆ బాడీ దే హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ దైర్ స్టాండర్డ్స్. వాట్ అబౌట్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్? దీస్ ఆర్ గ్లోబల్లీ యాక్సెప్టెడ్ స్టాండర్డ్స్. సో మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ ఫాలోస్ IFRS. బట్ వాట్ వీఆర్ ఫాలోడ్? అవర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, AS. మరి ఎప్పుడైతే గ్లోబల్ లెవెల్లో సో మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ IFRS, మనం మాత్రం వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అవర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఈ మిస్ మ్యాచింగ్ వస్తుంది. దానికోసం ఏం చేస్తారంటే, లేదు మనం కూడా మన స్థాయిని పెంచాలి, వీ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ విత్ IFRS. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ కూర్చొని రాద్దాం అంటే అక్కర్లేదు. ఏం చేశారంటే IFRSని తీసుకొచ్చి ఆల్మోస్ట్ కట్ కాపీ పేస్ట్. సింపుల్గా ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారంటే ఇండియన్ వర్షన్ ఆఫ్ IFRS. ఆల్మోస్ట్ కట్ కాపీ చేసి చిన్న చేంజెస్ చేశారు, మైనర్ చేంజెస్. దానికి నేమ్ చేంజ్ చేశారండి. ఆ నేమే ఇండ్ AS. ఇండ్ AS మీన్స్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. నౌ వీ హ్యావ్ 2 స్టాండర్డ్స్, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఇండ్ AS. ఏది ఫాలో అవ్వాలి సార్? ఇండ్ ASఏ ఫాలో అవ్వాలి, సబ్జెక్ట్ టు సమ్ కండిషన్స్. ఇండ్ AS ఎప్పుడు వచ్చేసారంటే 1st April 2015లో వచ్చే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన. ఎప్పుడు సార్ అంటే 1st April 2015. ఎవరు? MCA రిలీజ్ చేసిందండి. MCA అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ 7 times అమెండ్మెంట్స్ జరిగాయండి. 7 times అంటే 16లో ఒకసారి, 17లో ఒకసారి, 18లో ఒకసారి, 19లో ఒకసారి, 21, 22. 7 times అమెండ్మెంట్స్ జరిగాయి కంటిన్యూస్గా. ఎందుకు అన్నిసార్లు జరిగాయంటే ఆబ్వియస్లీ కట్ కాపీ పేస్ట్ను డెఫినెట్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్ రిక్వైర్డ్. సో 7 times దెర్ ఆర్ సమ్ అమెండ్మెంట్స్. 16 to 22 తర్వాత దెర్ ఆర్ నో ఫర్దర్ అమెండ్మెంట్స్. ఓకేనా సార్? నౌ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్? Accounting standards are completely sweat of our Indian people. But Ind AS are not our own content. This is converged portion of IFRS. Simply I can say Indian version of IFRS. Effective date of Ind AS is 1st April 2015. After that there are 7 amendments from 16 to 2022. నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ కూడా నీ బుక్లో ఉన్నదే చెప్తున్నాను, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా అండి? అయితే ఈ ఇండ్ AS ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతాయి సార్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాం సార్. ఇంపార్టెంట్. అదేంటి సార్ మాకు ఇండ్ AS లేదు కదా? ఉంది సార్. చూడండి, ఇండ్ AS ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతాయంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు 2 typesగా డివైడ్ చేశాడండి. ఫర్ ఏ కంపెనీస్ అదర్ దాన్
other than banks, NBFCs and insurance companies. బ్యాంక్స్ అంటే మీకు తెలుసు, ఎస్బీఐ, ఐసిఐసిఐ, ఇవి చాలా ఉన్నాయి, ఐడిబిఐ, ఐఓబి చాలా ఉన్నాయి. మరి ఎన్బిఎఫ్సి అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ అంటే, ఎన్బిఎఫ్సిస్ అంటే ఏంటి సార్? సార్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ కానీ, ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ కానీ, గోల్డ్ కంపెనీస్ చాలా ఉంటాయి కదా సార్, మలబార్ కానీ, మలబార్ కాదు, దేర్ ఆర్ సో మెనీ, ముత్తూట్, బజాజ్ ఫైనాన్స్, చోలా ఫైనాన్స్, there are so many companies, they are not in banking but they will in finance business. మరి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అంటే మనకు తెలుసు, ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్, హెచ్డిఎఫ్సి ఇన్సూరెన్స్, ఎస్బీఐ ఇన్సూరెన్స్, సో మెనీ కంపెనీస్. అవి కాకుండా రిమైనింగ్ కంపెనీస్ అన్నింటికీ కూడా ఫేజ్ వైజ్ చెప్తున్నాడండి. మ్యూట్ సే ఫేజ్ 1లో 1st April 2015 and onwards. What is the prominence of this date అండి? That is ఇష్యూ డేట్ ఆఫ్ Ind AS. అప్పటి నుంచి ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది? అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాలంటరీ బేసిస్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వాలంటరీ బేసిస్ ఫర్ ఆల్ కంపెనీస్. అంటే ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్, అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు? దే కెన్ ఫాలో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఏఎస్. అర్థమవుతుందా సార్? అంటే ఎందుకు వాళ్ళు ప్రెజర్ చేయట్లేదు? ఎందుకంటే వాడికి నాలెడ్జ్ ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ 1st April 2015 సార్, ఈరోజు అనుకోండి, ఈరోజు రిలీజ్ చేశాడు. ఏమని చెప్తున్నారు? అరే మీకు కావాలంటే యూ కెన్ ఫాలో. నో సార్ మాకు టైం కావాలి ఇంకా, దెన్ యూ కెన్ ఫాలో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. ఫుట్ నోట్లో క్లియర్గా చెప్పండి, వీ ఫాలోడ్ Ind AS, వీ ఫాలోడ్ అకౌంటింగ్. ఆ క్లారిటీ ఇవ్వండి యూజర్కి. వాలంటరీ ఫర్ ఆల్ పీపుల్. 1st April 16 అంటే ఎప్పుడు సార్? 1 year తర్వాత. అప్పటికి కొంత ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది అందరికీ ఆన్ Ind AS. అప్పుడు మ్యాండేటరీ ఫర్ ఫాలోయింగ్ కంపెనీ, అందరికీ కాదు, ఫర్ ఫాలోయింగ్. ఎవరికంట? కంపెనీస్ లిస్టెడ్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిస్టింగ్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా విత్ ఏ నెట్ వర్త్ ఆఫ్ 500 crores ఆర్ మోర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లిస్టింగ్ ఆఫ్ కంపెనీ? You know that, right? Either NSE or BSE in India. They are called, what is NSE, BSE? They are recognized stock exchanges, RSCs అంటారు. అక్కడ లిస్టింగ్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే మన షేర్ ట్రేడ్ అవుతుంది మార్కెట్లో. నీ కంపెనీ షేర్ లిస్టింగ్ అయ్యున్నా ఆర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నా, అలానే నీ నెట్వర్త్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. నీ నెట్వర్త్ 500 crore కంటే మించి ఉంటే ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఉంటే అప్పుడు నీ కంపెనీకి మ్యాండేటరీ. ఎందుకంటే నీ కంపెనీ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ కంపెనీ, బికాస్ యువర్ నెట్వర్త్ ఈజ్ 500 crores. యు ఆర్ ఏ నాట్ స్మాల్ కంపెనీ. అండ్ స్టాండర్డ్స్ వచ్చి 1 year అయింది, సో యూ షుడ్ ఫాలో. సెకండ్ వన్, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ net worth equals to or more than 500 crores. కంపెనీ లిస్ట్ అవ్వలేదు బట్ నెట్ వర్త్ అయితే ఎక్కువ ఉంది, సో ఈ కంపెనీ కూడా యూ షుడ్ ఫాలో. థర్డ్ పాయింట్, హోల్డింగ్, సబ్సిడరీ, జాయింట్ వెంచర్, అసోసియేట్ ఆఫ్ అబౌవ్ కంపెనీస్. ఐ హోప్ నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. I hope no need to explain what is holding company, what is subsidiary company, what is associate, what is joint venture. I think you are aware of it, right? What is holding company? Company is a company which is holding, called holding company. Kadu. That is holding company, right? Yeah. See, simply I will say, for example, a company which holds more than 51% of another company share, that is called holding company. What is subsidiary company? The company other than holding company is called subsidiary company. In simple manner I can say. What is associate company? The company in which company can significantly influence, the percentage is 20 or 25. 20 or 25? 25.
Are you sure? Are you sure? I don't think so. 25. Are you kidding? నాకు గ్యాప్ వచ్చింది లా చూసి కానీ ఐ డోంట్ థింక్ సో. I strongly believe 20. Man, who told you 25? Bloody idiot fellows. 20% ఓన్లీ అసోసియేట్ కంపెనీ అంటే, 25 కాదు. ఓకే, యా, సి, ఒక కంపెనీ అదర్ కంపెనీలో 20% మినిమం ఉంటే దట్ కంపెనీ విల్ బికమ్ అసోసియేట్ కంపెనీ. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ కంపెనీ ఈజ్ ఎ కంపెనీ విచ్ హోల్డ్ 10% షేర్ ఇన్ ఏబిసి లిమిటెడ్. అలానే 21% షేర్ ఇన్ పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్, 52% షేర్ ఇన్ XYZ లిమిటెడ్. Here XYZ will become subsidiary, PQR will become associate, ABC will become nothing. That is just investee company. This is just an investment. Okay, if you want to call a company as associate company, either you should have 20% or you can significantly influence by number of directors. That is a separate concept. Joint venture, we know that. And ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు సార్, 1st April 15 నుంచి for all companies which are listed or in the process of listing, your net worth is 500 crores or more. Second question, if you are unlisted company, even though if your net worth is more than 500 crores or equals to. Third company, holding, subsidiary, associate, joint, above companies ante ee two classify, ee two dantlo select aina companies. For example, there is a company called PQR Limited. ఈ కంపెనీకి నెట్ వర్త్ 500 crores ఉంది. సో దే హ్యావ్ టు ఫాలో ఇండెస్. అలానే పీక్యూఆర్కి ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉందండి, సబ్సిడరీ కంపెనీ నేమ్ ఏబిసి లిమిటెడ్. ఇలా నెట్ వర్త్ 100 crores. ఈవెన్ దో దే హ్యావ్ టు ఫాలో. ఎందుకు సార్ అంటే దర్ హోల్డింగ్ కంపెనీ హ్యాస్ సాటిస్ఫైడ్ దట్ నెట్ వర్త్ క్రైటీరియా. ఫేజ్ 1 ఇది. ఫేజ్ 2 ఎప్పుడు సార్ అంటే 1st April 17, అంటే 2 years తర్వాత. ఆల్ కంపెనీస్ దట్ ఆర్ listed or in the process of listing in India, outside India, are not covered in phase 1. ఏంటి సార్ ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్? ఫస్ట్ ఎప్పుడు చెప్పారు? 15లో చెప్పారు. తర్వాత 2 yearsలో చాలా కంపెనీస్ లిస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి కదా సార్, వాళ్ళు ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే కనుక మీకు కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. అలానే అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ నెట్ వర్త్ ఆఫ్ 250 crores బట్ లెస్ దెన్, అంటే పైన ఎవరిని కవర్ చేశాడు? 500. ఇక్కడ 252. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసి వాడు ఇంటెన్షన్ ఏంటో తెలుసా? అందరినీ నెమ్మదిగా తీసుకొస్తున్నాడు ఇండస్లోకి, నెమ్మదిగా. హోల్డింగ్, సబ్సిడరీ, జాయింట్ వెంచర్, అసోసియేట్ ఆఫ్ అబౌవ్ కంపెనీస్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే యాజ్ ఆన్ టుడే, అదర్ దాన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ NBFCs అండ్ ఇన్సూరెన్స్, ఈ రోజున చూస్తే ఇఫ్ యువర్ నెట్ వర్త్ ఈస్ మోర్ దెన్ 250 crores or more, you should comply with Ind AS. ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగకపోవచ్చు అండి, బట్ ఫైనల్ లెవెల్లో ఒకసారి అడిగాడు అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ Ind AS. మరి వీళ్ళ సంగతి ఏంటి? బ్యాంక్స్, NBFCs వీళ్ళకి కూడా చెప్పాడు సార్. ఎప్పటి నుంచి అంటే 1st April 18 నుంచి వీళ్ళకి స్టార్ట్ చేశాడండి. సేమ్ నెట్ వర్త్ 500 CR or more, holding, subsidiary, joint venture. Phase 2 19, net worth 250 to 500. Just one time reading సరిపోతుంది. యా, నౌ మీ ఇంటర్ లెవెల్లో అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్సే ఉన్నాయి సార్, Ind AS లేవు. ఓకేనా సార్? ఓన్లీ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సార్.
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏఎస్ అండ్ ఇండ్ ఏఎస్ ఆల్రెడీ నేను మాట్లాడానండి. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎస్ 10 ఏంటమ్మా ఏఎస్ 10 పిపిఈ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఈ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇండ్ ఏఎస్ కూడా కవర్ చేస్తుంది. ఓకేనా. ఇండ్ ఏఎస్ నెంబర్ వచ్చేసరికి ఇండ్ ఏఎస్ 16 పిపిఈ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AS1 ఏంటమ్మా డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇండ్ ఏఎస్ కూడా కవర్ చేస్తుందమ్మా. అక్కడ నెంబర్ ఇండ్ ఏఎస్ 1. అంటే నెంబర్స్ మ్యాచ్ అనే రూల్ ఏమీ లేదు, మ్యాచ్ అయితే దట్ ఈస్ జస్ట్ కోఇన్సిడెంటల్. ఓకేనా. నెంబర్స్ నో నీడ్ టు బి సేమ్. ఓకేనా సార్. In your final level, there is huge discussion on Ind AS. I think in coming years, AS will be removed. Maybe future lo vaadu malli less certificate kuda cover chestadu. His main motto is to match with international standards. But as of now, as per our syllabus, we have to follow AS. At the same time, we should aware of little bit knowledge of Ind AS. Okay na? Yeah. So our first standard is AS 1. Fortunately, Ind AS number also Ind AS 1. Almost both are same. Yeah. What is AS1 full name andi? Yeah. Disclosure of accounting policies. First of all, you tell me what is the meaning of disclosure? నేను మనం ఐ థింక్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం కదా టాటా మోటార్స్. వేర్ ఇట్ ఈస్ డెస్క్టాప్ మైండ్ లేదా? సిస్టమ్ మారిందా? అదేనా? వేర్ ఈజ్ మై టాటా మోటార్స్? దిస్ ఈజ్ ఆడిటర్స్ రిపోర్ట్ అండి. చూడండి, వీ హ్యావ్ ఆడిటెడ్ ద ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ టాటా మోటార్స్ లిమిటెడ్. ఆడిటర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హ్యాస్ గివెన్. Yeah, our balance sheet is there. P&L account, cash flow statement, SOCI, notes. ఇదిగోండి సార్, నోట్స్లో పాయింట్ నెంబర్ 2 చూడండి. ఏంటి సార్ ఇది? సిగ్నిఫికెంట్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. ఇది నా స్టేట్మెంట్ కాదు, టాటా మోటార్స్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్. యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ ఇన్ MCA వెబ్సైట్ ఆల్సో. అకౌంటింగ్ పాలసీస్ని క్లియర్గా వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూజ్ ఆఫ్ ఎస్టిమేట్స్ అండ్ జడ్జిమెంట్స్, కాస్ట్ రికగ్నిషన్, గోయింగ్ కన్సర్న్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ గోయింగ్ కన్సర్న్, ఫారెన్ కరెన్సీ, సెగ్మెంట్స్, impairment. Please note this. What is this? Ind AS 1, presentation of financial statements.
AS1 అని ఎందుకు లేదు సార్? దే ఆర్ కంప్లైంగ్ విత్ Ind AS. The amendments require companies to disclose the material accounting policies rather than significant accounting policies. Accounting policy information together with other information is material when it can reasonably to expect to influence the decisions of primary users for general purpose. సో ఇక్కడ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి సార్ అంటే ఇది చూపించడం వెనుక, దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్. ఈవెన్ దే ఆర్ ఆల్సో షోయింగ్ దేర్ accounting policies in disclosure. They are not formed of your balance sheet or not formed of your P&L account. But without these accounting policies, you should not call it as a financial statements. So accounting policies are form part of financial statements, just like working notes of your question. అర్థమవుతుందా సార్? సో అకౌంటింగ్ disclosure is very very important, compulsory. You should disclose your accounting policies. What is accounting policies? Let's see. Accounting policies ఏముండొచ్చు? మెథడ్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. ఏ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నాం? స్ట్రైట్ లైనా, WDBనా, UOPనా, DDBనా, యాన్యుటీనా? వాట్ మెథడ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్? వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీస్. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్ FIFO or LIFO or weighted average? Treatment of intangible assets. How you are treating it? Valuation of investments, valuation of fixed asset, treatment of contingent liabilities, foreign currency. చూసారు కదా సార్? ఫారెన్ కరెన్సీ, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, లాంగ్ టర్మ్. మరి ఇవన్నీ ఇక్కడ లేవు కదా సార్? వాళ్ళకి అప్లికబుల్ అయ్యే ఉంటాయి సార్, లేనివి ఎలా తీసుకొస్తారు? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. నౌ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్, ఫౌండేషన్లో చెప్పుకుంటారండి, GCA. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ fundamental accounting assumption. G for going concern, C for consistency, A for accrual. Of course మనం కవర్ చేసాం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్స్ దగ్గర. క్వశ్చన్ అడగొచ్చండి, ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ అని. యాజ్ పర్ AS1, ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్ ఆర్ GCA. G for going concern, C for consistency, A for accrual. Give one line answer, enough. ఇంపార్టెంట్ ఫర్ థియరీ క్వశ్చన్, గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. అకౌంటింగ్ పాలసీకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే, మెథడ్ ఆఫ్ డెప్రిషియేషన్. ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి? యూ టెల్ మీ, ఏ మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి? SLM WDBనా? ఏది ఫాలో అవ్వాలి? మన ఇష్టమా? సిటీలో వేసుకుందామా? ఏది వస్తుందో మరి ఎలా 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 డిసైడ్ చేస్తారు? మనకి SLM ఉంది, WDB ఉంది, UOP ఉంది, యాన్యుటీ ఉంది. దెర్ ఆర్ సో మెనీ మెథడ్స్. ఏది ఫాలో అవ్వాలి? ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ మెథడ్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. వైల్ సెలెక్టింగ్, డోంట్ బీ నెగ్లిజెంట్. While selecting an accounting policy, you have to consider three things. One is prudence, another one is substance over form, another one is you should consider these three things, then select the accounting policy. Another theory question, selection of accounting policies. While selecting accounting policy, business entity should consider prudence, substance over form, materiality, PSM. GCA is for fundamental accounting assumption. PSM is for selection of accounting policy. What is prudence? What is prudence andi? Nothing but estimation related to uncertain events. What is substance over form andi? Substance over form అంటే మీనింగ్ ఏంట్రా? We have to consider reality rather than legal form. For example, hire purchase,
హైర్ పర్చేజ్లో అసెట్ ఎవరు సార్ ఒరిజినల్గా? హైర్ వెండర్ది, బట్ హైర్ పర్చేజర్ ఈస్ రికార్డింగ్ డెప్రిషియేషన్. వై? ఇన్ రియాలిటీ హీ ఈస్ యూజింగ్ దట్ అసెట్, బట్ లా ఏం చెప్తుంది? ఓనర్ షుడ్ రికార్డ్ డెప్రిషియేషన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఓవర్ ఫార్మ్. ఆల్ ద టైమ్ డోంట్ లుక్ at legal form, or look at reality. Next, materiality. See, this is the definition of materiality. I think you are unaware of it. Please listen. Sir, for example, this is a Tata Motors financial statements and their profit, net profit is 1917 or something. Yeah, 1900 plus crores and okay, no, 1900 crores. This is their net profit. You are shareholder of Tata Motors, imagine. Okay, na? Yeah. Tata Motors లో చిన్న న్యూస్ ఒకటి బయటకు వచ్చింది. న్యూస్ ఏంటంటే వాళ్ళ క్యాష్ కౌంటర్లో ఒక 1 lakh rupees మిస్యూజ్ అయిందంట. విల్ యూ చేంజ్ యువర్ డెసిషన్? షేర్ని సేల్ చేస్తావా? ఎందుకురా? నెట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 1900 crores. సెకండ్ న్యూస్, వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్లో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి. మిస్టేక్స్ వర్త్ ఎంతంటే 1000 crores. Definitely you will think of it. Why, sir? That value is very big. That will influence your decision. Materiality means an amount which can influence user's decision, investor's decision. 1 lakh is not influencing, that is not material. 1900 is material. I mean 1000 is material. See, financial statements should disclose all items and facts which are significant enough to influence the decisions of reader or users. అక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నో నీడ్ టు టెల్ ద పీపుల్. ఎందుకు? దట్ ఈస్ ఇర్రెలవెంట్ కాబట్టి. సెకండ్ కేసులో చెప్పాలి నేను. చెప్పకపోతే ఏమవుతుంది సార్? యూజర్స్ విల్ గెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్, దే మే టేక్ రాంగ్ డెసిషన్స్. So till now I have covered 2 important questions in AS1. One is fundamental accounting assumptions, GCA. G for going concern, C for consistency, A for accrual. Next question is selection of accounting policies. What are the factors affecting selection of accounting policies? PSM, prudence, substance over form, materiality. Give 2 lines for each subheading. That is enough. ఓకే సార్, నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎస్ఎల్ఎం ఫాలో అయ్యా. సెకండ్ ఇయర్లో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ మెథడ్. కెన్ ఐ? ఎస్, యూ కెన్. కానీ నువ్వు చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ విషయాన్ని పబ్లిక్కి చెప్పాలి. ఫోన్ చేయాలా? మరి ఏం చేయాలి? ఇక్కడ డిస్క్లోజ్ చేస్తాం మెథడ్ చేంజ్ చేసాము అని. మరి వీళ్ళు చెప్పలేదేంటి? దట్ మీన్స్ దే హ్యావ్ నాట్ చేంజ్డ్ దేర్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. If they have changed, definitely they will discuss here. So వాళ్ళు చెప్పలేదంటే మీనింగ్ అదే, దే హ్యావ్ నాట్ చేంజ్. అన్నీ కాదండి, చూడండి ఏం చెప్తున్నాడు. ఎనీ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్ లైక్ ఏ డెప్రిషన్ మెథడ్ చేంజ్ చేస్తాం విచ్ హ్యాస్ మెటీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ కరెంట్ పీరియడ్. జాగ్రత్తగా విను. నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్ఎల్ఎం ఫాలో అయ్యాను. ఎస్ఎల్ఎం ఫాలో అయితే నాకు వచ్చినటువంటి అసెట్ కాస్ట్ ఎంతంటే 100 crores వచ్చింది. ఆర్ ప్రాఫిట్ అనుకోండి, ప్రాఫిట్ 100 crores వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ఎం. నౌ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ డబ్ల్యూడివి. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ఐ గాట్ ప్రాఫిట్ 150 crores ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ అమౌంట్, 50 CR. You should disclose it. Sir, for example, this is 100, this is 100.02. No need to disclose it, even though you changed your method. Eప్పుడు disclose చేయాలి సార్?
which has material effect on users of financial statements. Very, very important, sir. Please read this sentence. Any change in accounting policies which has material effect in the current period financial statements should be disclosed. Please note this point somewhere else. That is AS1, that's it. Any change in accounting policies which has material effect on current period or which has reasonable expected to material effect on later period should be disclosed. Important words padte chalu. Yeah. AS1 చదవకుండా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేలా ఏం చేయాలి చెప్తాను చూడండి సార్. AS1 నో నీడ్ టు రీడ్ అగైన్ అండి, నేను చెప్పింది ఫాలో అవ్వండి సార్. AS1లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ మూడు సార్. ఒకటి, హీ మే ఆస్క్ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్. ఏంటి సార్ అవి? GCA, గోయింగ్ కన్సర్న్, కన్సిస్టెన్సీ, ఈచ్ వర్డ్కి ఒక సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ ఇవ్వండి సరిపోదు. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ సెలక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. prudence, PSM, prudence, substance over form, materiality. థర్డ్ కాన్సెప్ట్, చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ. బట్ ప్రాబ్లంలో అడుగుతాడు, ఎప్పుడు మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి సార్? when it has material effect on the financial statement, either current period or. Let's see questions, you will get full clarity. See question number 1. రివర్స్ లో వద్దామా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 4 కి రండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ మెథడ్స్ ఆర్ క్రైటీరియా ఫర్ సెలక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్. ఏంటమ్మా సెలక్షన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ పాలసీస్? పిఎస్ఎం చూడండి, prudence, substance over form, materiality. For each one line or two lines, you will get 4 marks. Question number 3, explain in short relevant disclosure of accounting policies. ఏం డిస్క్లోజ్ చేయాలి? మీరు చూడండి, as per AS1 all significant accounting policies should be disclosed. అలానే ఎనీ చేంజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ పాలసీ షుడ్ డిస్క్లోజ్. అలానే యూ హ్యావ్ టు డిస్క్లోజ్ యువర్ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్స్. వాట్ ఆర్ దట్? గోయింగ్ కన్సర్న్, కన్సిస్టెన్సీ, అక్రూయల్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 తర్వాత ఒకసారి చూసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, which one is correct as per AS1 relating to fundamental accounting assumptions? Option A, going concern matching consistency anta. Option B, money measurement going concern prudence. Option C, accounting period going concern entity concept. Option D, going concern consistency accruals. Option D. Question number 1, జాగ్రత్తగా చూడండి. షే లిమిటెడ్ had made right issue in 2020. Don't ask me what is right issue. We will discuss in group 2. Just choose the lesson. In the offer documents to its members, it had projected surplus of 40 crores. అంటే వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా? 40 crores. During the accounting year 31st March 2022. The draft results for the year prepared here to followed accounting policies and presented pursual of board of directors showed deficit of 10 crores. The board in consultation with the MD decided the following. Sir, ఇదంతా మనకి irrelevant అండి, మన క్వశ్చన్స్ అనేవి సబ్ క్వశ్చన్స్ అండి. పాయింట్ నెంబర్ 1, వాల్యూ ఇయర్ ఎండెడ్ ఇన్వెంటరీ at works cost 50 crores. Instead, hit there to method of valuation of inventory at a prime cost 30 crores. I think ఇక్కడ you should aware of cost sheet. కాస్ట్ షీట్లో మీకు వర్క్స్ కాస్ట్ తెలిసి ఉండాలి, ప్రైమ్ కాస్ట్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకేనా?
See, how to value inventory అంటే some people they value at works cost, some people they value at prime cost. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే ఫాలోడ్ వర్క్స్ కాస్ట్, అప్పుడు ఎంత వచ్చిందంటే వాళ్ళ కాస్ట్ 50 crores వచ్చింది. ఇఫ్ దే ఫాలోడ్ ప్రైమ్ కాస్ట్ దే గాట్ 30 crores. డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చిందండి? వాళ్ళ ప్రాఫిట్ ఎంతమ్మా అంటే డెఫినెట్లీ ఇది మెటీరియల్ ఐటమ్మా కాదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాఫిట్ 4 lakhs crores అయితే ఇది ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు నేను, బట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 40-20 అంటే ఇది ఖచ్చితంగా దిస్ ఇస్ మెటీరియల్ ఐటమ్, సో వీ షుడ్ డిస్క్లోజ్. అర్థమవుతుందా సార్? ఆన్సర్ చూడండి ఒకసారి. పాయింట్ నెంబర్ 1, టిల్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇట్ వాజ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ వాల్యూయింగ్ ఇన్వెంటరీ అట్ ప్రైమ్ కాస్ట్, బట్ కరెంట్ ఇయర్ దే వాల్యూడ్ at works cost. Due to change in this method, the profit will increase by 20 crores. Point number 2, provide depreciation on SLM method on account of substantial addition in a gross block during the year instead of WDV. So before they follow WDV, now they are following SLM. Alone, as a consequence, charge of depreciation 27 crores is lower than the amount of 45 crores. ఇక్కడ కూడా 18 crores డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఇది కూడా మెటీరియల్ ఐటమ్. సో ఇలా మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసుకోండి, ఎక్కడైతే మనకి చేంజ్ మెటీరియల్ ఐటమ్ మనం డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఒక్కసారి మీరు క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 and 3 చూసుకోండి ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. 2 and 4 ఈజీ, సారీ 1 and 3 బిఫోర్ ఎగ్జామ్, డే బిఫోర్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 and 3 చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా సార్? వాట్ ఈస్ AS1 ఫుల్ నేమ్ అండి? వాట్ ఈస్ Ind AS 1 ఫుల్ నేమ్? ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. కాన్సెప్ట్ ఒకటే, 90% కాన్సెప్ట్ సేమ్. AS1 Ind AS. See, our second standard is AS10. AS10 deals with the PPE. You should know Ind AS number also. Ind AS same name andi, PPE, property, plant and equipment. Okay na sir? Almost same, minor changes last lo discuss chedam changes enti. So AS10 PPE అంటే ప్రాపర్టీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే లైక్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్. AS10 is not applicable to 2 things. One is biological assets, second one is wasting assets. Very important, AS10 is not applicable to biological assets, wasting assets. What is meant by biological assets? Biological assets means living plants and animals. వీళ్ళకి ఈ స్టాండర్డ్స్ అప్లికబుల్ కాదు. సార్ వై సార్ అంటే దే హ్యావ్ ఏ సపరేట్ స్టాండర్డ్ అండి, స్టాండర్డ్ నెంబర్ Ind AS 41 అగ్రికల్చర్. కాకపోతే ది స్టాండ్ అప్లికబుల్ టు బేరర్ ప్లాంట్స్. బేరర్ ప్లాంట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? విచ్ విల్ గివ్స్ యూ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ఎనీ క్రాప్ మోర్ దెన్ 1 year, మోర్ దెన్ 1 time, లైక్ మ్యాంగో ట్రీ ఆర్ కోకోనట్ ట్రీ. ఇవన్నీ కూడా ప్యాడీ 1 time క్రాప్ సార్, అది కట్ చేసి మళ్ళీ మనం హార్వెస్ట్ చేసుకో. మరి వేస్టింగ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ అసెట్స్? మైన్స్, క్వారీస్, వీటిని వేస్టింగ్ అసెట్స్ అంటారు. వీటికి కూడా స్టాండర్డ్ అప్లికబుల్ కాదు. దే హ్యావ్ సపరేట్ దేర్ ఓన్ రెగ్యులేషన్స్. మినరల్స్, ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, సో అండ్ సో.
See, tell me what are the non-applicability of AS10 అండి? Biological assets, wasting assets, but it applicable to bearer plants. That's why he told biological assets other than bearer plants. That means standard applicable to bearer plants. And no need to explain what is carrying amount. What is carrying amount? Cost minus accumulated depreciation. I no need to discuss depreciation methods. You are very familiar with that. Residual value. What is residual value? Scrap value, also called as salvage value. Yeah, this is important. See, actually AS10 main focus on recognition. Recognition means మన బుక్స్ లో ఎంత అమౌంట్ కాస్ట్ గా రికార్డ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం రికార్డ్ చేసేదాన్ని ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ అంటారండి. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ సమ్వేర్ ఎల్స్. ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్. ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ అంటే ఫస్ట్ టైం నేను అసెట్ రికార్డ్ చేస్తున్నా బుక్స్ లో. ఇక్కడ ఏ కాస్ట్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి నోట్ చేసుకోండి. పర్చేజ్ ప్రైస్ or purchase cost, next line lo plus import duty plus non-refundable taxes What is the meaning of non-refundable taxes? For example, few taxes are there, you will get refund. అవి రికార్డ్ చేయాలా సార్ రిఫండబుల్ taxes ని? ఎందుకు రికార్డ్ చేయకూడదు? నీ అమౌంట్ నీకు వచ్చేస్తుంది కదా రిటర్న్. వై యు ఆర్ అగైన్ రికార్డింగ్ ఇన్ యువర్ బుక్స్? రేట్ లెస్ మైనస్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ minus rebates. What is rebate? Don't apply income tax knowledge here. Plus cost of site preparation. Cost of site preparation అంటే site preparation అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక వేకెంట్ ల్యాండ్ తీసుకున్నాం. ఆ ల్యాండ్ పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది. నేనేం చేయాలి? మొత్తానికి ఇది సెట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైట్ ప్రిపరేషన్. ఓకేనా? ప్లస్ డెలివరీ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ కాస్ట్. ప్లస్ డెలివరీ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ కాస్ట్ ఆర్ డెలివరీ కాస్ట్. ప్లస్ డెలివరీ కాస్ట్ plus installation cost plus installation cost plus professional fee. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్ if you are starting a company, you need MOA and AOA. For that you have to approach some chartered accountant or cost accountant. For that you have to pay some amount. That is called professional fee. Last important one, put a star mark. Present value of or PV of present value of dismantling cost. Dismantling cost. What is this? What is present value of dismantling cost?
See, for example, I have 2 acres land. మీరు నా దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యారు, సార్ మీ ల్యాండ్ మాకు ఇవ్వండి, మేము బిజినెస్ చేసుకుంటాం 5 years. ఓకే అమ్మ తీసుకోండి, బట్ వన్ కండిషన్, 5 years మీరు యూజ్ చేసుకోండి, మీరు ఆ ల్యాండ్లో బిల్డింగ్ కట్టుకుని నో ప్రాబ్లం. కానీ మీరు వెళ్ళిపోయే ముందు నేను నీకు ల్యాండ్ ఎలా అయితే ఇచ్చానో నాకు మీరు అలానే రిటర్న్ ఇవ్వండి. అంటే ఏం చేయాలి, ఆ బిల్డింగ్స్ అన్నీ డెమాలిష్ చేసి నా ల్యాండ్ని సెటరేట్ చేసి నా ల్యాండ్ నాకు ఇవ్వండి. సో యూ హ్యావ్ టు డిస్మాంటిల్ యువర్ బిల్డింగ్. ఎప్పుడు డిస్మాంటిల్ చేయాలి? ఈరోజు కాదు, ఆఫ్టర్ 5 years నువ్వు దాన్ని ప్రజెంట్ వాల్యూకి తీసుకురా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిస్మాంటిలింగ్ కాస్ట్. ఓకేనా సార్? ఎస్. ఇంకోటి మిస్ అయింది సార్, టెస్టింగ్, కాస్ట్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఆర్ టెస్టింగ్ కాస్ట్. టెస్టింగ్ కాస్ట్ అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెక్ చేస్తారు కదండి. దాని కింద సార్ నోట్ చేసుకోండి, విచ్ ఆర్ నాట్ form-part of cost, which are not form-part of cost. Advertisement or promotional cost. Advertisement or promotion, మనం వీటిని యాడ్ చేయకూడదు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్, నేను కూడా చెప్పాను, నేను అడ్వర్టైజ్మెంట్ అండ్ ప్రమోషనల్ కాస్ట్స్ ఆర్ నాట్ form-part of cost of asset as per AS 10. I repeat, advertisement cost or promotional cost. Point number 2, general or admin overheads. General or admin overheads. నెక్స్ట్ వన్, ఓపెనింగ్ సెరమనీ కాస్ట్. బిజినెస్ ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాడు పెద్ద అడావుడిగా 2 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి, సో అది కూడా నాట్ form-part of cost. ఇనాగరేషన్ అంటారు, ఇనాగరేషన్ ఆర్ ఓపెనింగ్ సెరమనీ కాస్ట్. స్టాఫ్ ట్రైనింగ్, స్టాఫ్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాడు, దట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ form-part of asset cost. స్టాఫ్ ట్రైనింగ్. Last point, introducing new products. Introducing new products. That's it sir. Very very important in your final level also. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏం యాక్చువల్ ఏం యాడ్ చేయకూడదు. వాట్ ఆర్ దట్ టు బి రెడ్యూస్డ్ అండి. ఏం రెడ్యూస్ చేయాలి? ట్రేడ్ డిస్కౌంట్, రీబేట్. యాడ్ చేయాల్సినవి ఏంటి అండి? ఇంపోర్ట్ పర్చేజ్ కాస్ట్, ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ, నాన్ రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్. ఇప్పుడు ఇది రిఫండబుల్ ఏం చేయాలండి? లెస్ చేయాలా? డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్, సైట్ ప్రిపరేషన్ కాస్ట్, డెలివరీ కాస్ట్, ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్, ప్రొఫెషనల్ ఫీ, టెస్టింగ్ కాస్ట్, ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిస్మాంట్లింగ్ కాస్ట్. ఇదంతా ఎప్పుడండి? ఫస్ట్ టైం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు, ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్. ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా మళ్ళీ దాన్ని చేంజ్ చేయాల్సి వస్తే 1 year or 2 years తర్వాత, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్సీక్వెంట్ రికగ్నిషన్. సబ్సీక్వెంట్ రికగ్నిషన్. They can follow cost model or revaluation model or revaluation model. I repeat, for subsequent recognition they have 2 methods. They can follow cost model or revaluation model.
సార్ నేను కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నానంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది స్టాండర్డ్. AS1 is not important for examination perspective. See, you tell me what is the subsequent recognition they can follow, cost model or revaluation model. Cost model అంటే ఏంటి? కాస్ట్ అక్కడ నోట్ చేసుకోండి మళ్ళీ. కాస్ట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డెప్రిషియేషన్ మైనస్ impairment if any. Impairment, don't ask me what it is. Impairment. సార్ అసెట్ సేల్ చేస్తా ఉన్నాను. సార్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అసెట్ సేల్ అండ్ అసెట్ డిస్పోజల్. డిఫరెన్స్ ఏంటి సేల్కి డిస్పోజల్కి? డిస్పోజల్ మీన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యూజబుల్ కండిషన్. అప్పుడు మనం గెయినర్ లాస్ని ఎక్కడికి పంపించాలండి? P&L అకౌంట్కి పంపించాలి. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ పెండింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ PPE. How to revalue PPEs? Listen carefully. I will give you a beautiful example that is enough for your examination perspective. See, in asset on 1/1/2024 na purchase chesanandi. Purchase cost including all those additions and deductions 10 lakhs. Life 10 years. We are following SLM. My financial year is calendar year. Tell me what is value at 31st December 2024. ఎలా చెప్పారండి? కాస్ట్ 10 lakhs మైనస్ డెప్రిషియేషన్ 1 lakh. ఎంతండి? 9 lakhs. ఎప్పుడు సార్ ఇది? 31st December 20. This is called cost model. But they want to follow revaluation model. మార్కెట్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే రీవాల్యూ చేస్తే అమౌంట్, రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ 11 lakhs వచ్చింది. బుక్స్లో ఎంత ఉందండి? బట్ రివాల్యూడ్ అమౌంట్ ఎంత? సో ఇప్పుడు మనకి 2 lakhs ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిటే కదరా. మన వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అసెట్ వాల్యూ, డెఫినెట్లీ ప్రాఫిట్ గెయిన్ అది, అంతే కదరా. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్. అదే రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ 6 lakhs అయితే 3 lakhs will become revaluation loss. నీ రివాల్యూడ్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంటే గెయిన్ సార్, తక్కువ ఉంటే లాస్ సార్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గాట్ 2 lakhs గెయిన్. వాట్ ఈస్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ సార్? జర్నల్ ఎంట్రీ. యూ షుడ్ ఇంక్రీజ్ యువర్ అసెట్ వాల్యూ నో. సో ఏమవుతుంది? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. ఎంతమ్మా? 2 lakhs. అదే నీకు లాస్ వస్తే ఏంటి సార్? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంటా? ఫస్ట్ ఇయర్ లాస్ వస్తే గెయిన్ వస్తే అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. లాస్ వస్తే P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్. ఫస్ట్ ఇయర్లో నేను చెప్పేది. సెకండ్ ఇయర్లో, ఫస్ట్ ఇయర్లో మనకి గెయిన్ వచ్చింది ఎంత? 2 lakhs. సపరేట్ కేసు అండి, ఇది కేసు 2, ఇది కేసు 1. ఫస్ట్ ఇయర్లో గెయిన్ ఉంది, సెకండ్ ఇయర్లో కూడా మళ్ళీ గెయిన్ వచ్చింది 1 lakh. ఏం చేయాలి? గెయిన్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఎంట్రీ సేమ్ అవుతుంది.
asset account debit to revaluation reserve. గెయిన్ కాకుండా ఒకవేళ లాస్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? లాస్ట్ ఇయర్ గెయిన్ ఉంది కదా, దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ అండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా లాస్ 5 lakhs, రిజర్వ్లో ఎంత ఉందండి? ఓన్లీ 2 lakhs ఉంది. బ్యాలెన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటానండి? P&L అకౌంట్ నుంచి తీసుకుంటా. కేస్ 2కి రండి. లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ వచ్చింది, సార్ 2 lakhs. సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ లాస్ వచ్చింది, ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? సేమ్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L టు అసెట్. అదే కరెంట్ ఇయర్ నాకు గెయిన్ వచ్చింది సార్. కరెంట్ ఇయర్లో 2 lakhs ప్రాఫిట్ వచ్చింది, 1 lakh ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఏం చేయాలి? డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. లాస్ట్ని ఫస్ట్ రివర్స్ చేయాలి. అండ్ ఏం చేయాలి నేను? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్. నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ 5 lakhs అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాను రా? అసెట్ని 5 lakhs ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. P&L లాస్ ఎంతండి? 2 lakhs. బ్యాలెన్స్ 3 lakhs ఐ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ 1 hour చెప్పాలి, బట్ ఐ ట్రై టు సమ్మరైజ్ ఇట్. సి దట్ ఈస్ ఇనఫ్. సింపుల్గా ఇప్పుడు ఏం చెప్పానమ్మా నేను? రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ వచ్చినప్పుడు జనరల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది సార్? ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రీవాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. అదే లాస్ వస్తే జనరల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. కానీ బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎనీ పాస్ట్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. ఓకేనా సార్? లెట్స్ సీ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్లీ. Question number 5 is on your screen. Machineries which appeared in books of D Limited 86 lakhs, that is book value, has been revalued at 90 lakhs. Tell me what happened? Book value entandi? Revalued amount entamma? Ante gain a loss? Gain anna. So their carrying amount is 86 lakh, the revalued amount is 90 lakhs. So they got 4 lakh profit. What is this revaluation gain? ఎక్కడికి పంపించాలి దీన్ని? రివాల్యుయేషన్ సర్ప్లస్, రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్కి పంపించాలి. ఎంట్రీ ఏమవ్వాలండి? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రివాల్యుయేషన్. హౌ మచ్ సార్? ఓకే. The accumulated depreciation was 28 lakhs. Okay. The accountant suggested that revaluation should be accounted for by adjusting accumulated depreciation account. And ఎక్కడికి పంపించాలి మనం దీన్ని? రివాల్యుయేషన్ రిజర్వ్. వాడేమంటున్నాడు? అడ్జస్ట్ విత్ డెప్రిసియేషన్. దట్ ఈస్ రాంగ్ ట్రీట్మెంట్. Suggestion by accountant is incorrect. As per AS 10, when revalued upwards, the increase should be transferred to revaluation reserve or revaluation surplus account. వాడేమంటున్నాడు? అడ్జస్ట్ విత్ డెప్రిసియేషన్ అంట. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బూతు. ఓకేనా సార్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. J Limited is a company, is a chemical producing company changing semi-automatic component. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పలేదు, బట్ ఒకసారి చెప్తాను సార్. జాగ్రత్తగా వినాలి సార్.
For example, see, for example, you have an washing machine అండి. వాషింగ్ మెషిన్లో ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? ఆ మెషిన్లో ఎప్పుడు చూడలేదా? ఓకే, డబ్బా కాదండి, లోపల ఒక మోటార్ ఉంటుంది, ఆ మోటార్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? మోటార్ ఒకటి సరిపోతే మనకి మొత్తం కావాలి, కాంపోనెంట్ మొత్తం కావాలి. జనరల్లీ వాషింగ్ మెషిన్ లైఫ్ ఎంత అంటే 15 years. బట్ ఆ మోటార్ ఉంది కదా సార్, ఆ మోటార్ అయితే 10 years వస్తుందండి. నువ్వు ఏం చేయాలి ఆఫ్టర్ 10 years? యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఇట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ వర్క్. వితౌట్ మోటార్ జస్ట్ అది డబ్బా అవుతుంది అంతే. ఆఫ్టర్ 10 years డెఫినెట్లీ యూ విల్ రీప్లేస్ దిస్ మోటార్. ఇలా రీప్లేస్ చేస్తే AS10 ఏం చెప్తుందంటే, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. బట్ ఇండియా 16 ఏం చెప్తుందంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. మనం కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి, ఎక్కడైతే యాడ్ చేయకూడదు ఏం చేయాలమ్మా? ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఓకేనా సార్? నౌ లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్. The new component, same sir, results in increasing the output. Of course, increase అవుతుంది efficiency. So they have incurred 38,000. ఏం చేయాలి దీన్ని? యాజ్ పర్ AS10 ఏం చేయాలమ్మా? తీసుకెళ్ళి P&L లో పడేసేయాలండి. చార్జ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. యాజ్ పర్ ఇండియా 16 ట్రీట్మెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్. సార్, వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ టైం, మనం డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం, సో టైం సరిపోదు. సో లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ మై స్పీడ్. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ AS11. సో బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ సమ్మరైజ్ AS10. AS10లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. యాక్చువల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లం, కాన్సెప్ట్ చాలా ఇచ్చాడు, క్వశ్చన్స్లో రెండు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. బట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అయినా అడగొచ్చు. ఓకేనా? సో నా థాట్ ఏంటంటే, ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చండి ఎవరైనా సరే, దీని నుంచి క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు. కొన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అని చెప్పొచ్చు. దాంట్లో కొన్ని అని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడు. పోయింది ఇది. ఓకే, లెట్ మీ సమ్మరైజ్. వాట్ ఈస్ AS10? PPE, what is Ind AS number? Ind AS 16. See, what is the subsequent recognition of PPE? They can follow cost model or revaluation model. Important concept is revaluation. How to transfer gain, how to transfer loss. And one more question is there. You have to please read this concept, which I have not covered. Yes, difference between Ind AS 16, AS10. Last time question was asked from this area. స్టూడెంట్ ఒక్కడు చదువుకుండా వెళ్ళాడు, వాడందరూ చదువుకున్నది ప్రాబ్లం చూసుకుంటూ క్వశ్చన్ ఇది అడిగేస్తాడు. 8 marks అనుకుంటాను. కావాలంటే చూపిస్తాను సెషన్ ఎండ్లో. నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ AS11. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ foreign exchange rate. See, AS11. What is the standard name andi? Effect of changes in Ind AS number anta telusa? Ind AS 21. Name is same. Effect of changes in foreign exchange rate. See, what is foreign exchange rate? See, in India, we followed
rupee, in US dollar, UK pound, Japan yen, euros in Europe. There are so many currencies in so many countries. నేను రూపీ తీసుకెళ్ళి అమెరికాలోకి వెళ్తే అడలు తీసుకుంటారా సార్? కానీ రూపీని 2 countries are there, they will accept rupee. ఏంటో 2 countries? నేపాల్, భూటాన్. చైనా అంట, నేపాల్, భూటాన్. These 2 countries will accept rupees. నేపాల్, భూటాన్. అమెరికాలో మన కరెన్సీ యాక్సెప్ట్ చేయరు, బట్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ అవర్ కరెన్సీ. ఓకేనా? యూ టెల్ మీ, రూపీ పెద్దదా డాలర్ పెద్దదా? డాలర్ పెద్దదా పౌండ్ పెద్దదా? పౌండ్ పెద్దది. ఓకేనా? ఆర్డర్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. పౌండ్, డాలర్, రూపీ, ఎన్. జపాన్ కంటే మన రూపీ పెద్దది. హైయెస్ట్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్లో యూకే పౌండ్స్. ఓకే, సి బట్ మన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మెజారిటీ విత్ డాలర్స్ ఉంటాయి. డాలర్ వర్సెస్ రూపీ. సి నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ టుడేస్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రైస్? లెట్ మీ చెక్. Yeah, today 83.33. When I was in your place, it was around 60-62. అంటే ఒక $1 is equals to 83.33 rupees. For example, I need $10. ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి నేను వాడికి? 833.33 something. If I need $1 lakh, 1 lakh into 83.33, 8 lakh కాదు, 83 lakhs. Okay, so this is called, పోయిందా గూగుల్? Yeah, this is called exchange rate. Okay, now sir, ఈ rate, why should I study? Why should we study this exchange rate? To what extent that is relevant? అంటే relevant, sir. Actually, AS 11 deals with 2 things. One is foreign currency transactions. Second one is foreign currency operations. What is meant by foreign currency transactions? What is meant by foreign currency operations? సార్ టైం అయిపోయినా పర్లేదు సార్, మనం కావాలని ఇంకో రోజు కూడా తీసుకుందాం, మీరు ఖాళీ ఉన్న టైంలో, లేదంటే మీరు ఓన్గా చదువుకోవచ్చు. ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఆపరేషన్స్? ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీన్స్ you are an Indian company or you are an Indian resident, you purchased a product from US. సో వాడు నీకు చెప్పిన ప్రైస్ ఎంతంటే $100. ప్రైస్ ఎలా నువ్వు పే చేయాలి? నాట్ ఇన్ రూపీస్, యూ హ్యావ్ టు పే ఇన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. If they ask you to pay 1 lakh rupees, this is not a foreign currency transaction. Foreign currency transaction means payment in other than Indian currency. Okay na sir? But what is foreign currency operations? Foreign currency operations ante, see, for example, we have so many companies which have subsidiaries in US, which have branches in Canada. కంపెనీ ఇండియన్ కంపెనీనే, బట్ మన కంపెనీకి బ్రాంచెస్ అమెరికాలో ఉండొచ్చు, సింగపూర్లో ఉండొచ్చు, యూకేలో ఉండొచ్చు.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్స్ ఈజ్ ఏ కంపెనీ, వీ హ్యావ్ బ్రాంచ్ ఇన్ యుఎస్. ఆ బ్రాంచెస్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయండి? రూపీ ఆర్ డాలర్? డెఫినెట్లీ డాలర్స్ జరుగుతాయి. దే విల్ ప్రిపేర్ దేర్ బుక్స్ యాజ్ పర్ డాలర్స్. But you have to convert this into rupees. This is called foreign currency operations. Nothing but your subsidiaries or your associates or your joint venture or your branches are in foreign country. That is called foreign currency operations. You have to convert into Indian currency. For this, AS 11 will help you out. Or Ind AS 21. Okay na sir? Let's see. చూడండి, AS 11 deals with accounting for transactions in foreign currencies. Nothing but foreign currency transactions. That's what I told you. Second one, translating financial statements of foreign operations. That's what I told you. Foreign currency operations are foreign operations. Into reporting currency. Reporting currency means Indian rupee. We have to report in rupees, no? అలానే ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా ఉందండి. అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ forward exchange contract. I think this is a new word to you. Forward exchange contract. Listen carefully. See, today dollar price ఎంత ఉందండి? 83.33. నేను 6 months తర్వాత అమెరికా వెళ్ళాలండి. సో అప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? డాలర్స్ కావాలి. ఆఫ్టర్ 6 months ప్రైస్ ఎంత ఉండొచ్చు? డెఫినెట్లీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంతే కదా, రైజ్ అవుతుంది. మేబీ ఎంత చెప్పగలవా? నేను చెప్పలేను. మరి అప్పటి వరకు నేను ఆగితే ఏమవుతుందమ్మా? ఇంకా నా కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఐ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్ పర్సన్ హూ విల్ సెల్ ద డాలర్స్. అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవుతాను. ఏంటి అగ్రిమెంట్? ఆఫ్టర్ 6 months నాకు డాలర్స్ కావాలి. రేట్ ఇప్పుడే డిసైడ్ అవుదాం మనం. లెట్స్ డిసైడ్ ఎట్ 90 rupees. ఆఫ్టర్ 6 months డాలర్ వాల్యూ 100 rupees అయినా నేను నీకు ఎందుకు ఇస్తాను? 90K. 200 అయినా 90K. 60 rupees అయినా 90K నువ్వు పర్చేస్ చేయాలి. బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ కాంట్రాక్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్. ఫార్వర్డ్ మీన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. Forward exchange contract. We will exchange our currencies in future, in forward, with a contract. That is called forward exchange contract. You will have details in your final level. That is called forward exchange contract. Definitions low. Yeah. For example, we bought at 83.33. Yeah. For example, we have taken a loan from US bank. ఎంత సార్ తీసుకున్నదంటే $1 lakh తీసుకున్నామండి. ఆ రోజున డాలర్ వాల్యూ 80 rupees అంటే 80 lakhs. నెక్స్ట్ డే డాలర్ వాల్యూ 85 rupees అయింది. అంటే ఎంత సార్ మనకి లాస్? వీ హ్యావ్ టు పే ఎక్స్ట్రా 5 lakhs. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ exchange difference. What is that? Exchange difference. Initial recognition. First time record చేసేటప్పుడు you have to record exchange rate as on the date. Questions ఏమి ఇచ్చాడు అసలు? సో డిఫరెన్సెస్ కూడా చూసుకోండి. ఇండెక్స్ 21 AS, ఐ థింక్ ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు లాస్ట్ టైం. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ క్వశ్చన్ ఇదే. ఇండెక్స్ 21 వర్సెస్ AS 11.
ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూడండి, చూసి క్లోజ్ చేద్దాం స్టాండర్డ్ని. During financial year 21-22, Z Limited, an e-commerce firm, entered into foreign currency transaction relating to fee for technical services paid. So what is the sentence meaning? And so they have taken services from foreigners, so they are paying now. Yeah, the transaction was $24,000. It was entered on 7/12/2021. The payment for the same made on 20th/5/2022. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారండి? ఆ రోజున రేట్ ఎంత? ఆ రోజున 68.80. పేమెంట్ ఎప్పుడు చేస్తున్నాడండి? అప్పుడు రేట్ ఎంతండి? 71. అయితే మనం వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండి? ఆ రోజున ఎంత అవుతుందండి అమౌంట్ చూడండి క్యాలిక్యులేటర్లో. 24,000 into 68.80. ఇదిగోండి సార్. యాజ్ ఆన్ 7/12/2020 దే హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఎట్ 16,51,200. On 31st, ఎప్పుడు అడుగుతున్నాడు ట్రాన్సాక్షన్? సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇయర్ ఎండ్లో పరిస్థితి ఏంటి అంటున్నాడు. సి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి రేట్ ఎంత ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ మా 1/1/2021. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్ 70.45. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రేట్ అండి? 68.80. టుడేస్ రేట్ ఎంత ఉంది? డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా? ఇంటూ $24,000. ఇదిగోండి సార్, దట్ ఈజ్ లాస్. ఓకే, ఒకసారి ఆ క్వశ్చన్ చూసుకున్న తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఈస్ AS 12, అకౌంటింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్. సో టిల్ నౌ AS 1, 10, 11 అంతేనా? యా. AS 12. See, accounting for government grants. What is Ind AS number? 20. This is also accounting for government grants. You have to remember Ind AS numbers also. Sometimes they may ask differences. See, tell me, generally గవర్నమెంట్ ఎందుకు గ్రాంట్ ఇవ్వాలి ఒక బిజినెస్ పీపుల్కి? ఎస్, సి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా కంపెనీస్కి ఫ్రీగా ల్యాండ్ ఇస్తారు. ఒక కేస్ స్టడీ చెప్తాను మీ అందరికీ. లూలు మాల్ తెలుసండి? ఎక్కడ ఉంది? బ్రాడీపేటలోనా? హైదరాబాద్లో ఉంది. బాగా హల్చల్ అయింది ఇన్స్టాలో, యూట్యూబ్లో. చూడలేదా? ఇన్స్టా మాల్కి వెళ్ళి పాపం ఓపెనింగ్ రోజు మొత్తం రచ్చ చేశారు. సో లూలు మాల్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ అండి, వెరీ బిగ్ మాల్. యాక్చువల్లీ ఆ మాల్ ఫస్ట్ ఏపీలో 2018-17 ఆ ఏరియాలో ఏపీ గవర్నమెంట్తో అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యారు. ఏపీ గవర్నమెంట్ వైజాగ్లో వాళ్ళకి ల్యాండ్ అలొకేట్ చేశారు అట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ నియర్ బై ఆర్కే బీచ్. సో ఎన్ని ఎకరస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ గుర్తులేదు, ఎక్కువ 10 or 12 గుర్తులేదు. ఎక్కువ అమౌంట్, ఎక్కువ స్పేసే ఫ్రీగా ఇచ్చారు. 2019 తర్వాత గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయింది. గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్
ఏమని ఆలోచించిందంటే, ఏదైతే ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చారో ఆ ల్యాండ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ 100 crores అంట మార్కెట్ వాల్యూ. మనం ఈ ల్యాండ్ వాడికి ఫ్రీగా ఇస్తే వాడు ఇక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. స్టార్ట్ చేస్తే ఒక మ్యాక్సిమం ఒక 10 members 20 members ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తాడు. ఆ బెనిఫిట్ కంటే కూడా మనం ఇచ్చే బెనిఫిట్ ఎక్కువైపోయింది. నీకు కావాలంటే మేము వైజాగ్ అవుట్స్కట్స్లో ఇస్తాం, అక్కడ తీసుకోండి, ఇక్కడ ఇవ్వము అన్నారు. వాళ్ళకి ఇక్కడే కావాలి అన్నారు. సో అక్కడితో అగ్రిమెంట్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నారు. సో దే వెంట్ టు హైదరాబాద్. ఇక్కడ ఇద్దరు మ్యూచువల్గా ఆలోచిస్తారండి. గవర్నమెంట్ ఊరికే ఇవ్వదు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వస్తేనే ల్యాండ్ అలొకేట్ చేస్తారు, ఆర్ బిల్డింగ్ అలొకేట్ చేస్తారు, ఆర్ గ్రాంట్ ఇస్తారు. అంటే గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇస్తుంది అంటే దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ రిటర్న్ ఇన్ సంథింగ్. జనరల్ ఏముండొచ్చు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ద లోకల్ పీపుల్. గ్రాంట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ల్యాండ్ అండి, కొన్నిసార్లు ఫ్రీగా ల్యాండ్ ఇవ్వచ్చు, కొన్నిసార్లు ల్యాండ్ వాల్యూ మార్కెట్లో 100 lakhs ఉంటే వీడికి 40 lakhsకి ఇవ్వచ్చు అట్ సబ్సిడీ. లేదా మీరే మెషిన్ కొనుక్కోండి, మీరు కొనుక్కుంటే మెషినరీ 50 lakhs అవుతుంది కదా, నేను మీకు ఒక 20 lakhs ఇస్తాను, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రాంట్. లేదా ఊరికే ఒక 10 lakhs ఇస్తాను, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రాంట్. గ్రాంట్ కెన్ బి ఎనీ హెల్ప్ ఆర్ ఎనీ అసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ టు ద బిజినెస్ ఎంటిటీ. లెట్స్ సీ. Government grants are assistance by the government, maybe in cash or in kind. In kind అంటే అసెట్ ఫార్మేట్లో ల్యాండ్ కానీ బిల్డింగ్ కానీ మెషినరీ కానీ ఇవ్వచ్చు. కొన్నిసార్లు వాళ్ళు కండిషన్స్ కూడా పెడతారండి. ఏంటో కండిషన్స్ ఉండొచ్చు? యూ షుడ్ రన్ ఫర్ 5 years, యూ షుడ్ ఎంప్లాయ్ అట్లీస్ట్ 100 people. లేకపోతే ఏమవుతుంది? యాక్చువల్లీ వైజాగ్లో టీడీపీ గవర్నమెంట్ టైంలో వైజాగ్లో వెరీ, అది కూడా మంచి ప్లేసే. ఆ ప్లేస్లో మీ అందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు, సురేష్ బాబు ప్రొడక్షన్స్, వెంకటేష్ వాళ్ళ ఫాదర్, రానా వాళ్ళ ఫాదర్, వెంకటేష్ వాళ్ళ బ్రదర్. వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఇచ్చారండి. దేనికోసం అంటే ఫర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ సమ్ ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ఆర్ సంథింగ్. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే దాన్ని కమర్షియల్గా వాళ్ళు ఏదో ప్లాట్స్ వేసుకున్నారు. ఎందుకంటే కండిషన్స్ ఏం పెట్టలేదు. అప్పుడు కండిషన్స్ పెడతారు జనరల్, లేకపోతే దే విల్ మిస్యూటిలైజ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ రన్నింగ్ ఏ చారిటీ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ చెప్పింది నీకు, అరే నేను నీకు ఒక 10 lakhs గ్రాంట్ ఇస్తానని చెప్పింది. కండిషన్ ఏం చెప్పిందంటే నువ్వు నెక్స్ట్ 5 years కంటిన్యూ చేయాలి అని చెప్పింది. ఇప్పుడు నేను గ్రాంట్ రికార్డ్ చేసుకోవాలో చేయకూడదు నా బుక్స్లో అంటే 2 conditions ఉన్నాయి. కండిషన్ నెంబర్ 1, నాకు గ్రాంట్ అమౌంట్ వస్తుంది 10 lakhs అనడానికి యూ షుడ్ హ్యావ్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ that this 10 lakhs will be realized. Second condition, there should be reasonable assurance that I will continue my business for 5 years. Very important. The enterprise will comply with the conditions. Second one, grant will be issued. You should have reasonable assurance. ఒకసారి మీరు చూసుకోండి అమ్మా, ఇండెస్ 20 AS 12, వెరీ ఈజీ స్టాండర్డ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 10 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. నెక్స్ట్ AS 16, ఇండెస్ 23. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్, ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్. I can't discuss it as of now, but summarize చెప్తాను.
Standard AS16. What is AS16 అండి? AS16 is borrowing cost. Ind AS 23. Listen. For example, ఇందాక మనం AS10 చెప్పుకున్నప్పుడు కొన్ని కాస్ట్స్ యాడ్ చేయమని చెప్పారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, you qualified your CMA. So now you want to construct a home or an office building. బిల్డింగ్ కోసం 10 lakhs లోన్ తెచ్చావు బ్యాంక్లో, ఓకేనా? 10% ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు బిల్డింగ్ కోసం యూ పర్చేజ్డ్ సమ్ సిమెంట్, బ్రిక్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళావు. ఇయర్ ఎండ్ అయింది, ఇంకా బిల్డింగ్ క్లోజ్ అవ్వాలి, ఇంకా జరుగుతుంది కన్స్ట్రక్షన్. ఇయర్ ఎండ్లో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి? ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయాలా వద్దా అనేది క్వశ్చన్. చేయాలా వద్దా అండి? వై వి ఇంకర్డ్ దిస్ లోన్ అండి? ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ హౌస్. దట్స్ వై వీఆర్ ఇంకరింగ్ దిస్ 1 lakh. వెదర్ వీ షుడ్ యాడ్ ఆర్ నాట్ అనేది క్వశ్చన్ అండి. యాడ్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పేదే AS16 Ind AS 23. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బారోయింగ్ కాస్ట్, నథింగ్ బట్ ఇంట్రెస్ట్. If we made a loan for the purpose of construction or purchase of asset, any interest incurred on that borrowing cost, whether should be capitalized or not. Add or less డైరెక్ట్గా చెప్పకూడదండి. ఎప్పుడు యాడ్ చేయాలి అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్, then you can add it. If it is not a qualifying asset, don't consider it. What is qualifying asset? Exam రాయాలా? Qualifying asset అంటే asset which takes substantial period of time for ready to use or sell. అంటే ఆ ఎసెట్ రెడీ అవ్వడానికి ఆర్ సేల్ చేయడానికి నాకు సబ్స్టాన్షియల్ పీరియడ్, అంటే ఒక 9 months 1 year టైం పడితే దట్ ఎసెట్ విల్ బి కాల్డ్ as qualifying asset. దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్. సార్ ఎసెట్ నెక్స్ట్ మంత్ రెడీ అయిపోతుంది సార్, యాడ్ చేయొద్దు. సార్ ఇట్ విల్ టేక్ 1 year సార్, దెన్ యూ కెన్ యాడ్. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ పీరియడ్, బిగ్ పీరియడ్, that is called substantial period of time, then that asset is called qualifying asset. Then you can add your borrowing cost to the asset. If it is not a qualifying asset, don't add. ఏం చేయాలి? ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. ఓకేనా సార్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్? లెట్స్ సీ. పోయింది అది. క్వాలిఫైయింగ్ అసెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? which will take substantial period of time to get ready for use or sale. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా ఎసెట్ నెక్స్ట్ మంత్ రెడీ అయిపోతుంది, యాడ్ చేయాలా? నో. ఎందుకు యాడ్ చేయకూడదు? దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాలిఫైయింగ్ ఎసెట్. ఓకేనా? యా, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్ స్టాండర్డ్స్. మీరు చూసుకోండి. ఒక్కసారి రీసెంట్ పేపర్ ఓపెన్ చేస్తాను. AS10 నుంచి అడిగాడు సార్. Let's see 7A. ABC Limited is setting up new refinery outside city limits. In order to facilitate the construction of refinery and its operations, ABC Limited is required to incur expenditure on construction or development of railways siding, road bridge. So the ABC Limited incurs expenditure on construction or development. It will not have any ownership rights. Capitalize or not? If yes,
depreciate or not? Very easy question, sir, related to AS 10 and capital and revenue expenditure chapter. Okay, so tell me what is the leases page number? What? Okay, sir, already చెప్పారు ఇది. This is a new chapter from the last attempt. Last attempt లో క్వశ్చన్ అడిగారు, 7 మార్క్స్ అనుకుంటాను. See, actually lease accounting is also standard అండి. Standard number AS 19, Ind AS number Ind AS 116. Both are lease accounting. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఆ లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళకి నా పెన్ లీజ్కి ఇచ్చానమ్మా. పెన్ లీజ్ పేమెంట్స్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు నాకు 1 రూపీ పే చేయాలి. లీజ్ టర్మ్ 1 year ఆర్ 2 years. వాట్ ఈస్ ద ఐటమ్ అండి? లీజ్ ఐటమ్ పెన్. లీజ్ రెంటల్ ఎంత అండి? 1 రూపీ పర్ మంత్. Lease tenure 2 years. Tell me, AS 19 applicable or not? AS 19 is not applicable because this is called small value leases. దీనికి అప్లికబుల్ కాదు 1 రూపీ 10 రూపీల స్మాల్ వాల్యూస్ 1కి 10కి అప్లికబుల్ కాదండి. ఓకేనా? సెకండ్ కేస్, now for the same people I am giving this laptop for lease rentals 10,000 per month. Lease tenure 10 months. Applicable or not? Not applicable. This is called short term lease because this is less than 1 year. AS 10 applicable only for long term leases. Lease term should be more than 1 year. So for these two things, standard is not applicable. One is small value items, second one is short term leases. Short term leases means tenure is less than 12 months. Okay. Who are the parties in the lease? Lessor, lessee. Main focus is on lessee, not on lessor. Okay now? You tell me, for example, నేను ఒక asset నీకు లీజ్కి ఇచ్చాను. I will be called as lessor, you are the lessee. ఓకేనా? ఇప్పుడు నువ్వు అసెట్ని డెప్రిషియేట్ చేయొచ్చా? ఎస్, డెప్రిషియేట్ చేయొచ్చు, సేమ్ యాజ్ హైయర్ పర్చేస్. ఓకేనా? సో నీ బుక్స్లో నువ్వు రికార్డ్ చేయాల్సినవి 2 things అండి. ఒకటి ROU, అలానే యూ కెన్ రికార్డ్ లీజ్ లయబిలిటీ. ROU మీన్స్ రైట్ ఆఫ్ యూజ్. I am not giving my asset ownership, I am just giving right for use of asset. నీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ROU కనిపించాలి, లయబిలిటీ సైడ్ లీజ్ లయబిలిటీ కనిపించాలి. ROU ఈజ్ ఏ అసెట్. క్వశ్చన్ రావచ్చు,
ROE asset is a dash kind of asset. Tangible asset, intangible asset, or A or B, or A and B. ROE asset is tangible or intangible asset అండి. Sir, intangible మా రైట్ ఇస్తున్నా, నేను అసెట్ ఇవ్వట్లేదు. రైట్ మీన్స్ ఇంటాంజిబుల్ థింగ్. నో, రైట్ చూపించు. కెన్ యూ షో మీ రైట్? ఆబ్వియస్లీ నో. రైట్ ఆఫ్ యూజ్ అసెట్ ఈజ్ అన్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. Maybe he can ask MCQ. I'm not giving my asset ownership, I'm giving the right. సో ROE ఇంటెన్స్ మనం ఏం చేయాలి? అసెట్ని ఎవ్రీ ఇయర్ ఏం చేయాలి? మీ ROE అసెట్ని అమార్టైజ్ చేయాలి. నీకు గుర్తుంటే చెప్పాను నేను, టాంజిబుల్ అసెట్స్ని డెప్రిషియేట్ చేయాలి, ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ని అమార్టైజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా ROE అసెట్ వాల్యూ 10 lakhs వచ్చింది. లీజ్ టెన్యూర్ 10 years. ఏం చేయాలి? ఎవ్రీ ఇయర్ 1 lakh తగ్గించుకుంటూ పోవాలి. వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఆఫ్టర్ 10 years? ఇట్ విల్ బికమ్ 0. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ అండి? నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సి, ఫర్ సాల్వింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ యూ షుడ్ హ్యావ్ FM knowledge, అట్లీస్ట్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. Listen carefully. For example, I am giving you this laptop on lease. Who is lessor? Myself. Who is lessee? You are the lessee. For 3 years. How many years? 3 years. Lease rentals every year 20,000. First year you have to pay 20,000. Second year 20,000. Third year 20,000. Okay, now tell me how much amount is your liability? ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి? How much amount you should pay? Don't say 60, because this 20 will be paid at second year. This is at third year. I told you in the regular classes, today's 1 rupee is not equals to tomorrow's 1 rupee. Okay, na? You are paying 20k on first year end, 20k on second year end, 20k on third year end. You have to take it into present value. Okay, na sir? Sir, how to take it into present value, sir? By using present value factors. How will I get it, sir? For example, interest rate 10% అన్నాడు అనుకోండి. ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుందంటే, క్యాల్సి ఓపెన్ చేయండి, 1/1.1, దానికి ఈక్వల్ టు కొట్టండి 0.826 సెకండ్ ఇయర్ 751. ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి రెండింటిని. 20,000 into 0.909, 180. దీని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా సార్? ఆఫ్టర్ 1 year ఈ రోజు వాల్యూ ఎంత? అది ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, 16,005. ఇదండి. ఈ మూడు యాడ్ చేయండి, 4720. కాల్సీలో ఆల్ క్లియర్ చేసి నేను చెప్పింది ఎంటర్ చేయండి. 0.909 ప్లస్ 0.826 ప్లస్ 0.751, 2.48, తర్వాత ఇంకేం లేదా, ఇంటూ 20,000 చేయండి, 49,000. స్క్రీన్ పైన చూడండి,
దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ present value annuity factor. Annuity means aggregate of all those factors. క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏం చేయాలి? నువ్వు సింపుల్గా మల్టిప్లై చేస్తే చాలు. ఇవ్వకపోతే ఇదంతా చేయాలి, ఈ చెత్త అంతా. ఓకేనా? ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ అండి? ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందో మనకి అమౌంట్ 49,000. దిస్ ఈస్ లీజ్ లయబిలిటీ. అంటే మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏం చేయాలో తెలుసా? మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో ROU 49,720, అలానే లీజ్ లయబిలిటీ 49,720. ఇది ఎప్పుడు సార్? ఫస్ట్ ఇయర్కి, ఫస్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్కి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి ఏమవుతుందో తెలుసా? ఏమవుతుంది? మైనస్ అమోర్టైజేషన్ తీసేసేయండి. 3 years అని చెప్పాను కదా, ఏమవుతుంది? పర్ ఇయర్ బై 3 వేయండి. 16,500 అంటే ఎంత వస్తుందండి బ్యాలెన్స్? 140. సెకండ్ ఇయర్లో ఏమవుతుంది? మళ్ళీ జీరో. అంటే ఆఫ్టర్ 3 years ఏమవుతుందమ్మా ఇది? ఎందుకు జీరో అవుతుందో తెలుసా? ఇంకా లీజ్ అసలు మన రెండు తీసుకెళ్ళిపోతారు వాడు వచ్చి. అంటే ఆఫ్టర్ లీజ్ టర్మ్ యువర్ ROU షుడ్ బికమ్ జీరో. వాట్ అబౌట్ లీజ్ లయబిలిటీ? మరి దీన్ని ఏం చేయాలి? ఇది కూడా జీరో అవ్వాలి కదా చివరికి, అంతే కదా? దీనికి ఏం చేయాలంటే, డూ యూ రిమెంబర్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ హైర్ పర్చేస్? సేమ్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇంట్రెస్ట్, ఇన్స్టాల్మెంట్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఇయర్ 1 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? 49,720. హెల్ప్ మీ అవుట్. ఇంట్రెస్ట్ ఎంతండి? అంటే 4972. పేమెంట్ ఎంత చేస్తున్నాం రా మనం? ఎంత చేస్తున్నాం పేమెంట్? నీ బొందా పేమెంట్ ఎంత చేస్తున్నాం మనం? 20,000 కదా, 20,000 పేమెంట్ చేస్తున్నాం. 34,692 సెకండ్ ఇయర్కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. $18,000. అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ₹24 తేడా వచ్చింది కదా. అండ్ ఇక్కడ ఎంత రావాలండి? ఓకేనా సార్? అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? ఆన్ ఎవ్రీ 20,000 ఇన్స్టాల్మెంట్ వీఆర్ పేయింగ్ ఇంట్రెస్ట్, అలానే వీఆర్ పేయింగ్ ప్రిన్సిపల్ పోర్షన్. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ లీజెస్ ఆర్ 2 types అండి. ఒకటి ఆపరేటింగ్ లీజ్, సెకండ్ వన్ ఫైనాన్స్ లీజ్. అకౌంటింగ్ is depend upon nature of lease. See how to identify lease as finance lease. We have 5 conditions. If any one is satisfied, that is finance lease. Tell me, anybody remember it? Condition number 1 is ownership transfer. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అగ్రిమెంట్లో క్లియర్గా రాస్తాం. ఏంటది? లీజ్ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా
నీకు మీన్స్ లెస్సీకి ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్. సెకండ్, ఆప్షన్ టు పర్చేస్. థర్డ్, 75% టెస్ట్. ఫోర్త్ వన్ 90% టెస్ట్. ఫిఫ్త్ వన్ customized asset. If anyone satisfied, that is finance, otherwise operating. Let's see. Finance lease. All risks and rewards are transferred. These are the conditions చూడండి. ఓనర్షిప్ ట్రాన్స్ఫర్, ఆప్షన్ టు పర్చేస్, మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ లైఫ్, 90% టెస్ట్, కస్టమైజ్డ్ అసెట్, స్పెషలైజ్డ్ నేచర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1కి రండి అమ్మా. See, Arun Limited has taken an equipment on operating lease for coming 5 years. As per agreement with the lessor, it will not make payment for the lease term for the first 2 years and will have to pay 21 lakh each of the following 3 years. Advise the Arun. ఫస్ట్ మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాలి. ఏంటంటే లీజెస్ ఆర్ 2 types అని చెప్పానండి. ఏంటమ్మా అవి? ఆపరేటింగ్ లీజ్, ఫైనాన్స్ లీజ్. ఫైనాన్స్ లీజ్లో ఏమవుతుందంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ఆర్ఓఈగా చూపిస్తాడు, లయబిలిటీ సైడ్ లీజ్ లయబిలిటీ. బట్ ఇన్ కమింగ్ టు ఆపరేటింగ్ లీజ్ వీడు ఏం చేస్తాడంటే డైరెక్ట్గా P&Lలో ఎవ్రీ ఇయర్ 2 లీజ్ పేమెంట్ అంతే. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత పే చేసి అంత పంపించేస్తాడు. ఇక్కడ దెర్ ఈజ్ నో ట్రీట్మెంట్, డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అకౌంట్. కాకపోతే జాగ్రత్తగా చూడండి, యూ అండ్ మీ ఎంటర్ ఇంటూ అన్ ఆపరేటింగ్ లీజ్. ఓకేనా? ఏంటి సార్ అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ల్యాప్టాప్ అన్ ఆపరేటింగ్ లీజ్. టెన్యూర్ 5 years. హౌ మెనీ ఇయర్స్ అండి? టోటల్ పేమెంట్ ఎంతంటే 10 lakhs. టోటల్ పేమెంట్, నాట్ ఫర్ 1 year. ఓకేనా? నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ ఏం పే చేయవు, సెకండ్ ఇయర్ ఏం పే చేయవు. యూ విల్ పే ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ 4 lakhs, ఇన్ ఫోర్త్ ఇయర్ 2 lakhs, ఇన్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ 2 lakhs, 4 lakhs. ఇలా పేమెంట్స్ చేస్తాం. మరి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత అమౌంట్ పంపించాలి P&Lకి? ఫస్ట్ ఇయర్ యూ హ్యావ్ నాట్ పేడ్ ఎనీథింగ్, ఈవెన్ దో యూ షుడ్ ఫాలో స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్. యూ షుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్ 2 lakhs. 5 years కాబట్టి 2, 2, 2. Irrespective of mode of payments, you should follow straight line method. Come to question number 1 now. It will not make any payment for the first 2 years as per our example, and 21 lakh in each in following 3 years. So tell me how much total payment? 21 lakh into 3 ఎంతండి? టోటల్ పీరియడ్ ఎంతమ్మా? లీజ్ టర్మ్ by 5, 12. So every year you have to transfer to P&L 12 lakh 60. As per AS ఇదిగోండి 12 lakh 60 should be transferred to P&L account irrespective of receipt of amount. Question number 2 మీరు చూసుకున్నామా, రిలేటెడ్ టు ప్రజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్. డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత ఒకసారి కలవండి, నన్ను రేపు వారి డిస్కస్ చేస్తున్నది మీతో. దట్స్ ఇట్. వాట్ ఆర్ ద పెండింగ్ చాప్టర్స్ అండి? NPO, incomplete, nothing but single entry. I don't discuss department branch.
Time permits department. Rectification of errors, okay. అంతేనా? సార్ పార్ట్నర్షిప్. Yeah, take a break, sir. Take a break. We'll meet at 11:15.